I wanted to start by explaining a little bit about dementia and really what is dementia. So, go ahead. Moi, je vais commencer par parler de démence là et qui s'allie en réalité. Okay. So with dementia, there's really two pieces. We have a loss of cognitive function, but we also, which is memory, but we also have a loss of physical function. Dans démence là, en général, nous avons une perte de fonction cognitive et qui a rapport avec la mémoire et nous avons perte d'autres fonctions physiques. So some of you may have heard of what we call activities of daily living. They're listed here for you. Bathing, dressing, grooming, toileting, transferring, ambulating, and eating. These are the basic things that we do in order to get through our day. Je pense que nous entendons parler de activités de tous les jours, c'est-à-dire se baigner, s'habiller, aller à la toilette, et parler avec quelqu'un, par exemple, manger. En général, ce sont les activités de tous les jours. Then we have higher level activities, which are called instrumental activities of daily living, such as shopping, using the telephone, managing our finances, driving a car, or knowing how to get on the bus, and managing medications. And these are more challenging for older adults. Il y a l'autre activité de tous les jours qui ont un genre plus difficile, plus compliqué que nous les activités instrumentales. Par exemple, aller faire des courses, parler au téléphone, gérer des finances, le transport par exemple, et conduire une voiture, également et gérer les médicaments. And there are several different types of dementia, some of which I'll discuss during this presentation, but it is not just one simple disease. Il y a plusieurs formes de démence. En général, ce n'est pas une seule maladie, c'est plusieurs formes liées. Donc, nous allons essayer de développer là. To the next slide. So there's something called mild cognitive impairment, which is not a diagnosis of dementia, but it's sometimes thought of as early dementia. La démence cognitive légère qui c'est en général une forme de démence que nous appelons une démence précoce. So these are patients who notice some memory loss, but they don't have a loss of any function. They're still able to drive and pay their bills. And we see a lot of these patients in America. I call them the worried well. Et gagner des patients qui gagnent des déficits au niveau de la mémoire, mais qui arrivent à faire toute leur fonction. Par exemple, ils payent des billes, ils sont capables de conduire machine, et nous gagnons pile forme dans forme ça aux États-Unis. So I think it's unlikely in Haiti that these people are coming to your practice. But as our population throughout the world is getting older, people may become more concerned about their memory, and you may start to see some of these patients. Je pense que les gens n'est pas commun pour nous genre de patients en Haïti, mais à force que la population nous capable de venir âgée, il a commencé à manifester des pertes de mémoire et nous avons commencé ouais genre de maladie en Haïti. And we have a couple of tools to diagnose this that are listed here. One is called the slums and one is called the MOCA. And we have them in the presentation for you to look at translated into French. And we do test people once a year. Et nous avons des outils que nous utilisons. Nous avons le slum, nous avons le MOCA.
En général, on regarde côté que yo traduit pour nous dans la version française là, c'est yo même que nous utilisons pour nous faire diagnostic yo. Next. So this is the slums that's translated into French, and it takes about 10 to 12 minutes to perform in the office. It's several questions that look at short-term memory, visuospatial skills, and attention. Alors, c'est slam nan là, on a regardé dans slide là, lui-même qui est en français. Donc, c'est lui-même que nous sommes capables d'utiliser. Can you repeat, please? Sure. So it looks at your attention, your visuospatial skills, and short-term memory. Et lui-même, ce qui ça regarde, il regarde attention, niveau d'attention, il regarde mémoire à court terme et il regarde tout et mémoire visuelle. We can go to the next slide. Okay. There's another test called the mini cog. This takes approximately 3 minutes. And this can be done in lieu of one of the longer, more involved tests. Et nous avons une autre forme qui, en général, lui-même, le mini-code, il est un petit peu plus facile pour faire. Donc, nous allons regarder ça ensemble. So what we would do is say 3 basic words, ask the patient to remember those words, and then ask them to draw a clock. Et qu'est-ce que ça nous fait? Nous prenons 3 mots et que nous 10 patients et pour l'essayer, mémoriser 3 mots ça yo, et nous 10 patients tout pour dessiner une horloge. We then ask the patient to draw in the time, excuse me, as 11:10 or 10 minutes past 11. Nous sommes capables de dire patient pour lui et marquer l'heure. Par exemple, pour marquer 11h10 ou bien pour marquer 10h moins 10. So you can see the examples on the right. What is considered a normal clock is that's 2:30, but that was a different time that they used. Then you can see in the middle, that would be an early dementia patient. And you can see on the right, the very confusing clock would be someone with advanced dementia. Donc, en fonction de qui genre patient dessiné réveil là, nous pouvons déterminer dans quel stade lié. Par exemple, si nous regardons ça qui est dans mi-temps, nous considérons que moun sa a une démence qui moyen et ça qui à droite là, nous considérons comme un monde qui a une démence qui est plus ou moins grave. The one thing I want to point out here, well, 2 things. One is the clock in the middle, where we see a space between the 11 and the 12. While it doesn't look very abnormal, that space is very telling of early Alzheimer's disease. Et par exemple, yon bagay m'ta remè mette accent sou li là. Dans horloge qui dans mi-temps, nous par exemple entre 11h et midi, gagne un espace. Nous peut-être qu'à dire que c'est pas un grand espace, il pas dessiné plus mal que ça. Pourtant, espace ça, il témoignait de un début de maladie d'Alzheimer. After we ask the patient to draw the clock, we then ask them to remember those 3 words. And if a person draws a beautiful clock that can only remember 2 words, that's still considered normal.
Et le moment des patients pour dessiner horloge là, nous faisons tout pour lui changer trois mots. Si lui oublier non mot et qu'il dessine un réveil qui est bien, nous considérons ça toujours comme normal. We can go to the next slide. Great. This is an example of the other test I mentioned, the MOCA test. I personally don't use this test, although many geriatricians and neurologists do. It has different questions, but comes to the same result, and often the scores are very similar. Alors, ça sont l'autre forme de test qu'on a regardé là, et qui c'est un test en général que moi-même je n'ai pas utilisé, et parce qu'en général, avec l'autre, c'est le même résultat que nous avons besoin. Donc, il n'est pas trop utilisé comme ça. Mais nous connaissons que forme ça, que l'outil ça, il existe tout pour faire le diagnostic là. Okay, next. Okay, so I'm going to mention several different types of dementia now, and I'm going to start with Alzheimer's disease. Je vais parler de différents types de démentia et puis pour moi rentrer dans la maladie d'Alzheimer. So Alzheimer's disease is an irreversible, excuse me, progressive brain disorder, and it slowly destroys memory, thinking skills, and eventually the ability to carry out very simple tasks. Donc, par définition, Alzheimer, c'est un trouble cérébral et irréversible et progressif qui produit lentement la mémoire, qui détruit lentement la mémoire et la capacité de réflexion et éventuellement la capacité d'accomplir des tâches les plus simples. Par définition, c'est ça. It's the most common type of dementia, and the older you are, the more likely you are to develop it. C'est le type de démence qui est plus commun. La maladie d'Alzheimer, c'est le type de démence qui est plus commun. Et plus patient âgé, plus il y a une chance pour développer la maladie d'Alzheimer. The very slow and progressive disease, and usually you see about a 10 to 20-year course before a person will pass away, and they will actually die because of their Alzheimer's disease. En général, c'est une maladie qui est développée de façon progressive. Donc, il est capable de prendre de 10 à 20 ans que le patient a souffert de la maladie, mais éventuellement, la mourir avec la maladie. La maladie est capable de causer des décès. You can go to the next slide. So I wanted to show some illustrations because this really, I think, brings it home and makes it very real for people of how a brain can look so different when someone has Alzheimer's disease. Et je voulais faire illustration ça pour montrer nous, comme si pour nous arriver sur nous avec réalité et Alzheimer, pour montrer nous qui gens Alzheimer est capable d'affecter le cerveau et le monde. Quand nous comparons un cerveau qui est normal avec un monde qui a Alzheimer, comment Alzheimer a affecté le cerveau? So the brain develops abnormal clumps that are called plaques made of amyloid. Ok, donc développer après, cerveau après développer une série de plaques anormales que nous relèvons des plaques amyloïdes. It also has tangled bundles of fibers that are called tau protein tangles. Et cerveau à tout après développer une série de faisceaux de fibres et protéiques qui en chevauchement que nous relèvons le tau protein tangle. And I just want to note specifically the picture on the left-hand side where you see a healthy brain
and then you see severe Alzheimer's, and that brain is so profoundly different. So this is actual evidence that this is a real disease affecting the brain. Et je voulais que nous comparions deux images de cerveau qui dans la partie gauche là. Côté que nous regardons ça, côté nous montre nous un cerveau qui en santé avec monde qui développe Alzheimer sévère. Donc nous regardons comment cerveau est vraiment différent. Donc ça c'est un fait réel. Donc c'est comme ça vraiment cerveau monde qui développe Alzheimer, c'est comme ça lié vraiment. Donc nous sommes capables de différencier. Next slide. So the next type of dementia I'll mention is vascular dementia, which is also known as multi-infarct dementia. Et l'autre type de démence que nous allons développer, c'est la démence vasculaire et que nous appelons démence multi-infarct. So people with vascular dementia usually have a history of high blood pressure, diabetes, they may have had a stroke, or they may have had a heart attack. En général, les gens qui développent une démence vasculaire là, nous allons voir qu'ils ont une histoire, par exemple, d'hypertension et de diabète, de maladie cardiaque ou bien de AVC. Usually with this type of dementia, we don't see as much short-term memory loss, but often we can see more behavioral issues, more anger or agitation earlier on in the disease. Okay. Dans la forme de démence vasculaire là, en général, le plus souvent, nous pas finouer que dans le commencement, nous gagnons une perte de mémoire. Par contre, nous plus enregistrer des pertes fonctionnelles. On the left, the photos there of the brain with the arrows are showing very, very small strokes that that patient may have never known they had. Et par exemple, si nous regardons avec flèche, nous regardons côté que nous dans le cerveau, côté que le patient doit gagner des AVC des micro-AVC que le gagne dans le cerveau, en général, il pas même jamais connaît que c'est le gagne. The slide on the right with the 3 different brains shows the clogging of the blood vessels within the brain in the absence of a real stroke that can also cause this type of dementia. Non, partie, disons à droite, nous avons une image qui capable, même si le patient n'a pas développé des strokes, et que nous avons une sorte de coagulation qui est faite au niveau du cerveau, disons une forme de ischémie, et que il est capable d'aboutir tout avec démentia. Go to the next slide. So, as I mentioned before, these patients can often present with anger, also with hallucinations or seeing things that aren't there, and feeling paranoid. Ok, j'aime te mentionner tout à l'heure, et moun sa yo qui fait démence vasculaire là, yo pas gagné perte de mémoire, mais yo gagné l'autre signe. Par exemple, yo capable de agitation, hallucination, et des accès de colère, et puis yo capable de développer une forme de paranoïa. We often see with vascular dementia that someone has more problems with executive function, which means carrying out more complicated or complex tasks. Dans démence vasculaire là, nous plus ouais et des déficits fonctionnels côté que moun nan gen une série de tâches et qui de la vie et de tous les jours que
li pa ka accompli. Often, these patients will remember their family and other such things for a longer period of time. However, the time course of the disease remains the same. En général, patient sa yo gen, jan nou te dia, gon se de bagay ke y ap sonje yo. Par exemple, y ap sonje ki eski fami yo, et moun, on se de realite nan vi yo, mais en général, cours maladie a rete le même. Go to the next slide. So this next type of dementia, Lewy body dementia, is unfortunately becoming more and more prevalent. More and more rat, please. Can you repeat that? Sure, more and more common, we can say. Ok, nou gen yon lot forme de dementia la ki se dementia accord de Lewy et qui c'est une forme qui vient de plus en plus souvent. Ça veut dire que de jour en jour, nous commençons à voir plus. So in order to have Lewy body dementia, you need three things: memory loss, Parkinsonian. Do you want me to stop, Daniel? Yeah, you can go ahead. You can go ahead. Okay, so they need to have three features: memory loss, Parkinson features, meaning the person falls frequently or has a lot of rigidity, and also hallucinations. Ok. Dans démence, forme de démence accord de Lewy, en général, son association, nous jouons une association de trois choses: perte de mémoire et ça nous va relayer des caractères parkinsoniens. Ça veut dire que mon a des difficultés pour marcher, il est capable de tomber, lever, et puis il est capable de gagner hallucination tout. The difference between this and Parkinson's disease is that the memory loss comes first. La différence qu'il y a avec la maladie de Parkinson, c'est perte de mémoire venir avant. This type of disease is very devastating. It's terrible because it can be very, very rapid, and patients have a lot of hallucinations and a lot of behavioral problems. Et son maladie qui est capable très très difficile, il est capable de dévaster la vie malade là de façon très rapide, parce que le patient non seulement il a un paquet et hallucination, perte de mémoire, donc tout ça est capable de porter la vie patient aller de façon rapide. Oh, did we miss one? Okay. So there's something you may be familiar with called normal pressure hydrocephalus. And this is when the ventricles or the spaces in the brain become quite large. Et il y a une situation que nous peut-être habitués avec, une maladie qui est l'hydrocéphalie à pression normale, c'est une sorte de, comme si grossissement des ventricules au niveau du cerveau. We think of this when somebody has, again, three things: memory loss, a very unsteady gait, they're wobbly, and urinary incontinence. Donc, il y a un triade qui s'allie, c'est problème de comportement, c'est the second one, I'm sorry. Oh, the unsteady gait or being off balance. Oh, I'm not following you. Okay, so there are three things that we see. The memory loss, of course, the difficulty walking, and having urinary incontinence or urinating on themselves.
OK. Dans triade là, il y a la perte de mémoire, il y a des difficultés à déambuler et il y a l'incontinence urinaire. In order to treat this, it requires surgery to drain the extra fluid in the brain down into the stomach. Comment nous capables faire traitement? C'est drainer excès de liquide qui est au niveau du cerveau, au niveau de l'estomac. And honestly, it doesn't work all that well. Et pour moi, l'État avec nous comme médecin, il n'a pas marché, j'en ai qu'à comprendre vraiment. Donc, ce n'est pas un traitement qui va bon résultat comme ça. Another type of dementia I want to mention is called frontotemporal dementia. L'autre forme de démence n'a pas la même, c'est démence frontotemporale. This occurs more often in men and at a younger age. C'est une forme de démence que nous jouons la caille garçon et la caille jeune garçon. What we often see is that someone's personality changes. Qui ça qu'on nous remarque, c'est des changements au niveau de la personnalité du patient. So most of us, I hope, are raised to be polite. And if we see someone that we don't find attractive, we don't say that to their face. En général, bon, m'espérer ça que nous tous, ce sont des gens de politesse. Si nous, par exemple, trouvons monde vraiment laid, nous ne pouvons pas camper dans la figure pour nous dire ça. Someone with this type of dementia may go up and say, "You're very ugly," or "You're very fat." And that's just not what we do. Yon moun qui a une forme de démence ça, donc il n'y a pas de retenu social ça, là dit moun exactement ça le penser dans cerveau là, là dit moun carrément ou laid ou bien gros. This is harder to diagnose because we don't see it as often. Li yon ti jan plus difficile pour nous diagnostiquer parce que c'est pas un bagage nous couramment, nous pas souvent. Then there's something called pseudo-dementia or false dementia. Et gagnons l'autre forme que nous appelons pseudo-démence ou bien fausse démence. This is when someone has very, very bad depression and it can make them appear to have dementia. C'est les on moun dans phase de dépression qui est vraiment sévère et moun nan paraît comme si nous t'ayons démence. When we treat people with antidepressants, their memory loss may improve or completely resolve. Et les gens de moun sa nous traiter avec antidépresseurs, nous capables de gagner des améliorations de la mémoire ou bien yo des démences capables de disparaître la caillou complètement. I am always so hopeful that I can treat someone's depression and that they don't have dementia, but in 15 years, I have never seen a real case of this. Ok, je suis vraiment content que je traité un monde avec un antidépresseur et que li comme s'il a amélioré. Là, ça me pas penser que c'est pseudo-démentia que l'il développé. Mais malheureusement, dans 15 ans de pratique, moi, je ne cas ça. So I'm going to try to go through a case. If this becomes too difficult, Daniel, let me know. Okay. I wanted to talk about an 85-year-old woman. This is a real patient, and she has several medical problems.
Et maintenant, nous allons laisser faire quelques cas. Ici, trop difficile, m'a fait le connaître. En général, nous allons parler d'un patient de 85 ans, donc qui a une histoire assez particulière. She has high blood pressure. She's had many strokes. She has diabetes and depression. Patient, ça, c'est un patient qui est hypertendu, qui a fait plusieurs AVC et qui est diabétique et qui fait dépression aussi. Her daughter brought her in because she was concerned about her behavior. Et petite fille t'a mené le consulter parce que il était inquiété de comportement maman. She was becoming paranoid that people were stealing from her and sometimes saw people or animals in her home. Il était commencé à venir paranoïaque. Il a dit que mon appel de vol à faire lui et puis il dit ouais l'autre monde que il pas connaît des étrangers et également des animaux, des bêtes au niveau de la caille. Also, in the early evening, around 4 p.m., she would get very upset and would yell at her daughter. Et aussi, généralement, et dans le commencement soirée, vers les 4 p.m. ou comme ça, moi c'est toujours fâché et puis il commence à relayer sur petite fille là. It turns out that she had been suffering from memory loss for at least 1 year. Et moi j'ai un problème perte de mémoire pour environ 1 année comme ça. She had trouble getting her words out, and she had trouble with her short-term memory. Li te gen problème pour lui parler, pour lui exprimer et ça le senti avec des mots et puis il te gen une sorte de perte de mémoire à court terme. The family also started managing her money and had to check to be sure she was taking her medicines. Et il te arrivé en face côté que moun nan famille est obligé de gérer l'argent pour lui et yo assurer que il prend médicament correctement. Donc il pas prendre médicament pour compte lui, il pas gérer l'argent tout. So during her visit, she was very nervous and she was shaking. Et là, elle était venue médecin, elle était très anxieuse et puis elle a tremblé tout. She was denying everything that her daughter was saying. Elle était en général dit tout ça, petite fille a dit de lui assez menti. Il a fait souli. She was not depressed. Elle était dit que elle pas gain dépression. She was not depressed or she told she was not depressed. She scored as not depressed on the test that I do. Ok, réalité c'est que là on a fait test pour lui, il pas déprimé, il pas en dépression. And so you decide that you're going to do a slums exam, and she scores a 16 out of 30. Maintenant, on dit qu'on va faire un examen slum pour lui et que qui note li gagne 16 sur 30. Any score of less than 20, in addition to needing help with things like medicines or money, means that this person has dementia. En général, si on fait une note qui est en dessous de 20 et qu'il y a des problèmes fonctionnels avec façon de gérer l'argent ou bien prendre médicament, nous diagnostiquons ça de démence. So in this case,
based on her history, you diagnose her with mild vascular dementia. Pour cas ça, selon note que l'y fait, nous diagnostiquons de démence vasculaire et modérée. You realize this because not just her diabetes and strokes, but also the hallucinations and behavioral problems. Ils ont diagnostiqué pas seulement parce que les diabétique et que les fait stroke, mais surtout à cause de hallucinations que les gagnent et problèmes de comportement. Sorry, Daniel. There are some blood tests you can order that are listed there that can sometimes, if we replace certain vitamins, can help with memory. Et grosse série de tests que nous sommes capables de faire, en général, que nous sommes là. Donc, si nous, par exemple, nous remplacer des vitamines pour lui-même, si nous parlons des vitamines. Also, you order an MRI to see if she has the typical clogging of the arteries. Et nous capables de faire un IRM aussi pour nous voir comme si et dommages vasculaires au niveau du cerveau. And most important is her safety. So you suggest that she no longer drive or use the stove. Et ça qui est plus important, c'est sécurité patient. Par exemple, vous t'as supposé demander que l'île pas conduit, par exemple, ou bien utiliser four pour ne pas brûler. Also, you ask her family to help manage her medications and tell them that she doesn't yet need someone with her all of the time, but that may happen soon. Ça vous fait encore, c'est parler avec parents pour gérer médicaments, pour faire le médicament parce que vous faire ça pour compte lui. Et ça qui arrive que le pas besoin, pour faire connaître ça qui arrive que le pas besoin d'un monde qui pour constamment suivre le bon côté, mais ça à privé dans le futur. Faire comme ça. Great. So does everyone think we can go through a second case? Est-ce que nous pensons que nous pouvons faire un autre cas ou bien trop difficile? We'll try. On va essayer ensemble. Okay. This is a 76-year-old man. Ça, c'est un garçon qui a 76 ans. And he goes to the hospital to have a knee replacement. Il est venu à l'hôpital pour faire un remplacement ou bien une réparation de genou pour lui. After his surgery, he gets very agitated and he pulls at his IVs and he pulls at his catheters. Après chirurgie, il était venu très agité, il retire sérum membral, il retire cathéter autour de la partie génitale. There are some moments where he is very clear and acts like himself. Il y a des moments que il est vraiment clair dans lui-même et il agit normalement, j'en ai supposé agir. When he's at the hospital, he's awake all night yelling, but doesn't recall any of this behavior. Là que l'hôpital là, dans la nuit, il était éveillé, pas dormi, il a brûlé. Mais il n'a pas gagné un comportement bizarre. It lasts for several days, but once he gets home, he seems back to himself. Et ça capable de durer quelques jours, mais il retourne même genre encore. The next slide. So this is called delirium, which is different than dementia.
Là, on a parlé de délirium ou bien délire qui est différent de démence. This is when someone has moments of clarity and moments of being confused. C'est là que mon a des moments de clarité et des moments de confusion. Our patient was very hyperactive, but more patients are hypoactive, meaning that they're very drowsy or hard to arouse. Can you repeat that part? Sure. So this gentleman was very agitated, but most people with delirium are more fatigued. Ok, dans le cas ça nous parle, nous, monsieur a été très agité. Mais dans le délirium, le plus souvent, patient plus paraît collagué, et pas agité. This occurs more often in older adults and is often the first thing that makes us think that a person could have dementia. Ça arrive avec la caille des gens âgés et que c'est un bagage qui met nous sous piste qui fait nous connaître que parce que ça, l'ICA fait démence. L'ICA développer démence. We always need to look for an underlying medical reason, like pain or medications that could be causing it, or an infection. Il est toujours demandé pour nous chercher un problème sous-jacent qui est capable de faire ça, soit que le patient gagne des douleurs, soit que lui la prend des médicaments qui est capable de comporter comme ça, ou bientôt le patient développe des infections. C'est trois bagages ça. And there is another tool to diagnose this called the confusion assessment method. Et yon l'autre façon qui est capable d'aider nous diagnostiquer, c'est une méthode qui est méthode d'évaluation de la confusion. People that have delirium are 66% more likely to be placed in a nursing home. Moun qui développe délirium nan, li gagne jusqu'à 66% de chance pour yon mette dans une maison de retraite. They also have a higher rate of going back into the hospital. Yon gagne un risque élevé tout pour yon retourner dans l'hospitalisation. And most important thing is that they have a 13% increased risk of dying. Et un bagage qui est très important, c'est que y a 13% de chances de plus de mourir que l'autre monde. This is an example, and I don't think it's in French, I apologize, of the confusion assessment method, which we use in the hospital to identify these patients. Ça, c'est une illustration de gens que nous faisons pour nous mettre en évidence et forme ça, bien que ça nous gagne là, il parle en français, mais excusez-moi pour ça, mais c'est lui-même nous utiliser en général à l'hôpital pour nous évaluer forme de démence que nous parlons avec nous. You know, I'm going to skip this slide, but you can read it on your own time. It explains what the questions are for this particular tool. Et slide ça m'a passé sous lui
et nan li pour compte nous donc li montre nous qui gens pour nous utiliser outil ça que nous et projeté dans slide précédent donc m'a passé sur lui moi-même nous regarder pour compte nous. So what we really want to do is prevent delirium from happening. En réalité, qui ça nous supposé faire, c'est vraiment travail là, c'est la prévention du délire. C'est empêcher le guet arriver. Most of what we can do is behavioral, meaning having your family come and be with the patient, getting out of bed and walking every day. Qui ça nous capable faire, c'est faire en général patient gain contact avec famille, fait famille vient visiter et faire lui lever, descendre cabane, faire petit marché. Drinking lots of water, making sure there's a lot of light during the day, and reorienting the person as often as possible. Ça nous capable faire aussi, c'est faire patient consommer beaucoup de liquide, beaucoup d'eau et assurer nous que grand pile vraiment en pile lumière côté de la journée. Et troisième chose là. Okay. Et assurer nous que patient est en contact avec famille aussi. And this is just what we spoke about, but some examples of the importance of things like hearing and seeing well, eating well, and sleeping well. En grosso modo, c'est de ça on se parle. Donc, ce qui est important, c'est assurer nous que le patient lit bien, et ça veut dire qu'il y a un peu de lumière, qu'il dormit bien. En grosso modo, c'est ou bien déplacer, faire mouvement pour le faire bien, c'est ça où nous supposons mettre l'accent sur eux. And so those are just my twin daughters. And thank goodness they don't have dementia or delirium yet. And if anyone has any questions, please feel free to ask. Ça, c'est deux sirènes moi qui sont petites filles moi. Je dis bon Dieu merci, il faut faire démentia ou bien délirium déjà. Donc là, ma petite question, nous, si nous avons des questions que nous voulons poser. Dr. Ostrop, thank you so much for the presentation. I actually have a question that I was thinking about, the tools to the MOCA and the other tool they seem very simple to execute and to do. What do you recommend, for a primary care facility? What would you recommend? Because it seems like it's a combination of getting the qualitative patient history as well as, I guess my question is there an age that you recommend that we start, like when a patient comes in, this is something that we might think about adding to their consultation, based on their medical history, based on, some of the other things that you were talking about. Is there an age cutoff, or is it just more of the qualitative, what you're hearing from the patient or their caretaker? Do I have to wait for translation, or can I just answer you, Meg? I would. Daniel, can you translate that? You said a lot of I know, I said a lot of things. Basically, my question is there an age that that she recommends we use some of these tools to diagnose a patient? And is it age, and are the other things like the patient history and some of their illnesses, do we wait to hear those, or how does that work in terms of when should you be doing these types of tests? I guess is my question, specifically around age. Question que Meg a posée,
c'est en général est-ce qu'on a spécifiquement que nous avons considéré pour nous faire, pour nous utiliser outils ça pour nous capables diagnostiquer et démence ou bien comme si qui pour nous associer signes avec symptômes que le patient est capable de développer et puis pour nous poser diagnostic là. So for primary care physicians, generally at age 65, it's a good idea to do something like the mini cog, just the 3 words and the clock. En général, le docteur Astroff recommandé pour un médecin qui fait soins primaires, un médecin généraliste par exemple, et l'État supposé considérer âge 76 ans pour patient. Donc, c'est à partir de l'âge ça que nous avons supposé commencer et évaluer le patient. Et nous sommes capables d'utiliser une méthode, ça fait les mini-codes là, côté nous utiliser 3 mots avec horloge là. Donc, à partir de ça, nous allons faire un score, et puis c'est ce score là qui va permettre de nous faire le diagnostic là. I'll tell you that my preference as a geriatrician is that if somebody complains of memory loss to their primary care doctor, they don't do any of the testing and they send them to me. Et moi-même qui suis un docteur en gériatrie, donc ça moi-même recommandé, c'est à partir du moment que le patient commence à présenter des pertes de mémoire, nous supposons référer là moi-même. Thank you. Any other questions? I have time for maybe one more. Si est-ce qu'il y a une autre question, là pour l'autre question encore? Somebody has their raised their hand hand. raised. Let her speak real quick. Marie, Marie Milan, yes, you ou can ask your parler? question. Yes. Can you hear me? Yes. Okay, good afternoon. I am Marie Milian, a general practitioner. Thank you very much for the presentation. It's very helpful and very significant for us in Haiti specifically, as we should have very few geriatric doctor if we have one. Because I'm not sure we have one. And we have another problem with the tools, like for the 3 words and the clock using, specifically when you are practicing in a rural area, you can find a patient who can draw the clock, unless you would have that person to see it, enjoy it, because most of the time when they can't read, they can't do the clock. I would like to know if there is other ways to do that. Sure. Do you want to translate that, Daniel? Just if there's anything else other than the clock because of some patients who may not be able to understand or read? Ok, il y a un docteur qui pose une question là qui est vraiment intéressante. Et il dit c'est un médecin qui fait médecine générale en Haïti et il connaît que sphère gériatrique là c'est une sphère qui est un petit genre rare. Il dit que si nous avons une spécialiste dans ça, nous pas plus, mais plus que nous pas gagner. En tout cas, moi, je ne connais pas tout. Mais néanmoins, l'idée soulever un aspect qui est important. Dans le cas où il y a un monde qui n'est pas vraiment comme si il y a un niveau d'éducation adéquat, qui n'est pas qu'on lit par exemple, et que pas qu'à dessiner un réveil. Et comment nous avons fait, qu'est-ce que ça n'a pris notre moyen qu'à utiliser pour nous aider, pour nous poser diagnostic par là, par exemple? Okay, so that's an excellent question. Thank you for that question, Marie. There is something else that we can do, and we can ask patients to name as many animals as they can think of in 1 minute. This is part of the slums test, but we can also use it on its own
to determine if someone may have dementia? Ok, Dr. Astrof, te vle remercier Dr. pour question, parce que c'est une question qui est vraiment intéressante. Li dit que gen yon lot méthode et nous capable utiliser. Nous capable demander patient pour citer non yon quantité bête que le capable dans une minute pour nous que quantité bête la get cité. OK? Donc ça fait partie de slam test là tout, mais il pense que méthode ça nous capable utiliser pour compte li dans situation ça si moun nan pas qu'à lire par exemple. Il va faire des numéros 1, 2, 3, 4 parce que pour le faire arriver là, il faut le mettre des chiffres, des nombres. Dans le cas ça, il est capable, dans une minute, il cite non quantité de bêtes qu'il est capable. And what's normal is 15 or more. And when someone is 12 or less, we become concerned. Ok, maintenant, comment nous allons évaluer lui? Dans une minute, nous estimons que le patient a supposé que cité non 15 bêtes ou bien plus. Si le patient cite 13 bêtes ou bien moins, nous commençons à inquiéter. Okay. So I wish I had time Thank for more you. questions. Oh, well, That- thank you so much, Dr. Allison, for being with us. I mean, that was really, really good and really, really practical. I thank you so much for that. We will be editing the recording and sending it out to a lot of different places. So even people Great. that weren't able to join us today will get to hear this. So thank you so much. Thank you to Eddie for joining us. It was my pleasure. And Daniel, it was nice to hear your voice again. Oh, it's a very good pleasure to see you again, Dr. Astrof. Thank you for being here with us. Thank you, Of course. Barbara, Meg, and Mary Claire. Thank Merci. you, everyone. Thank you, Dr. Daniel. Merci Excellent d'avoir translation. vidéo. We appreciate you very much. Et merci à Okay. Dr. Daniel qui t'a fait une traduction excellente. Merci Dr. Ostroff pour belle présentation ça. Bye bye tout le monde. Bye. Thank you. Thank you. Bye-bye.